other aggregate of national income. For example, suppose let us take an example. Suppose a question is there in the board paper that is on expenditure method, and in that question you are required to find out the national income. Now first you have to find out what is the first hand calculation in the expenditure method. It is gross domestic product at market price. Means first you have to calculate GDP at MT by taking into that sum total of all the component, that is government expenditures, private expenditures, domestic capital formations, net exports, etc. And then you have to convert GDP at MP into NNP at FC. Now look at the board. Now suppose this is GDP at MP, that is in the expenditure method, and from GDP at MP you have to calculate NNP at FC. Now look at why I discussed those three rules of conversion. This is the first letter, second letter, and third is the subscript. Only these three parts you have to hit at during solving those numerical problems. First letter of every aggregate relates to depreciation. Second letter of every aggregate relates to, that is NFIA, and this is the third part, that is the subscript, relates to the net indirect taxes. Now we have to convert this gross into net. Means gross is to be converted into net first. What we have to do? Minus depreciation. Once we know that what to do, that is minus. Means it is related to depreciation. Now this is related to, that is NFIA. Means the second letter related to NFIA. This is the third part relates with NIT. Now this is the three part that you have to learn by heart. Means how to operate the questions of depreciation, net factor income from abroad, and net indirect taxes. And that's why we just have to focus on these parts. And as such, there are three rules of conversion of one aggregate into another aggregate. Now I am just going to write down it on the board and just explain it before all how it can happen. First rule that you have to learn by heart, that is depreciation. I am just writing in abbreviated format. G means gross, N means net. What is depreciation? It is the difference of gross value and net value. Now two derivations are there from this formula. First formula that you have to learn by heart, that relates to depreciation, which is the difference of gross and net value. Now suppose we are to find out the gross value, then we have to add the amount of depreciation to the net value. And second one, that is net value, that is N is equal to gross minus depreciation. Now what is the observation from the first derivation? That gross includes depreciation. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जोड़ा हुआ है, इसलिए ग्रॉस वैल्यू में कभी भी जब भी कोई भी क्वेश्चन नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का बनाएंगे तो गलती से भी ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे. इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू एंड टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू. And net value, here just look at the second derivation. Net value does not include depreciation, because gross minus depreciation means gross does not include depreciation, and therefore depreciation is always added to the gross value, net value, to get to find out the value gross value. मतलब depreciation हमेशा net में जोड़ेंगे जब भी कोई भी calculations करेंगे that is related to the numerical problems on national income. Depreciation is always to be added and depreciation to the net value, and depreciation is always deducted from the gross value. Let us take examples. Suppose we are to find out the value of GDP at MP, and the given part in the question, the given aggregate in the question is NDP at MP. Now look at here, the first letter is different, remaining part are the same. This is D, this is D, this is P, this is P, MP, MP. Only different is the first letter that relates to depreciation. तो अब हमें अगर याद है
कि अगर नेट में डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं तो आंख बंद करके बिना कुछ किए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे. नाउ द कन्वर्शन इज कंप्लीट. सिमिलरली जस्ट इसका रिवर्स पार्ट, सपोज एनडीपी at NP is to be calculated and given aggregate in the question is GDP at MP. Then again there is a difference in the first letter relates to depreciation. What we learned here, that depreciation is always deducted from the ग्रॉस वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू में हमेशा डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो आंख बंद करके यहां हम कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन माइनस. नाउ द कन्वर्शन इज कंप्लीट. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस पेपर आर ऑफ कन्वर्शन टाइप वंस यू नो. तो ये हमारा एक पार्ट था, दैट इज डेप्रिसिएशन का, दैट इज ग्रॉस माइनस नेट. अगर इसको हम एक सिंपल फिगर मतलब लर्न करने के लिए क्या करेंगे, दो चीज खाली याद रखना होगा यहाँ पे रिलेटेड टू, दैट इज डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रॉस में क्या करना हमें है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन घटाएंगे. क्यों, टू गेट द नेट वैल्यू. एंड सो फार एज नेट वैल्यू इज कंसर्न ऑलवेज डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड. डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड करेंगे नेट वैल्यू में टू गेट द ग्रॉस वैल्यू. ये हमारा है फर्स्ट बेसिक रूल to convert one aggregate into another aggregate. Now let us have a look at the second one. Second rules पर अगर हम आते हैं, second one relates to that is net indirect taxes, NIT. Now the second part, that is NIT means net indirect taxes, that is the difference of the market price value and the factor cost value, FC, NP minus FC. ठीक है, दैट इज NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस MP माइनस FC. नाउ अगेन द सेम है ना, टू डिराइवेशंस दैट वी गेट. फर्स्ट वन, वंस वी हैव टू फाइंड आउट द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट वैल्यू इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड प्लस NIT. सेकेंड डिराइवेशन, we suppose are to find out the value at factor cost, then what we have to do, we simply have to deduct the amount of net indirect taxes from the market price. मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट अगर देखते हैं डेरिवेशन, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स NIT. मार्केट प्राइस में NIT का अमाउंट जुड़ा हुआ है, मतलब मार्केट प्राइस में कभी भी NIT ऐड नहीं करेंगे. तो मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज डिडक्टेड, दैट इज NIT इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस व्हेनेवर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट. एंड सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड NIT बिकॉज इट इज इक्वल टू MP माइनस NIT. मतलब फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड NIT एंड देयरफॉर NIT इज ऑलवेज एडेड टू द वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट टू गेट द वैल्यू एट मार्केट प्राइस. मतलब यहां पर भी दो हमारा याद रखना होगा कि NIT हमेशा फैक्टर कॉस्ट में जोड़ेंगे और NIT का जो अमाउंट होगा मार्केट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल. दिस इज सपोज NNP at MP and given part is NNP at FC. Now this is the difference part. Rest remaining letters, these two are the same. Only difference in this part, that is market price, factor cost related to what is, that is NIT. Then हमें पता है कि ये जो हमारा जो है ना, ये the second part जो हमारा है, that is national product, national ना, सॉरी, ठीक है, ये हमारा तो सेम है, यहाँ पे दोनों और ये दोनों सेम है. व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू विद दिस फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में हम यहाँ देखते क्या है कि NIT का अमाउंट जोड़ देते हैं. तो बस आंख बंद करके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NIT मीन्स NNP एट FC प्लस NIT दैट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस. ये हो गया हमारा फर्स्ट. रिवर्स पार्ट में आते हैं. सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द NNP at FC, that is national income, and given aggregate in the question is NNP and MP. Now this is again there is a difference, and the rest, the two letters, first two letters remaining the same. Only difference in this part, that is factor cost and market price. So what
We simply learned here that always this NIT is to be deducted from the market price to get the value at factor cost. बस आंख बंद करके यहां कर देंगे क्या, that is NIT. What we learned here, to do conversions from the value at market price to factor cost, we have to deduct the amount of NIT, and for do conversions from factor cost to market price, we simply have to add the amount of NIT. Means again the two means results that is derived from this part, that is from factor cost to market price and from market price to factor cost. Suppose market price में क्या करेंगे, what is the operation that is to be done, market price minus NIT, means NIT का amount market price में से घटा देते हैं to get the value at factor cost, and factor cost में क्या करते हैं, factor cost में plus NIT जोड़ देते हैं to get the value at market price. This is the second basic rule to convert one aggregate into another aggregate which is at factor cost or at market price. Now the third one relates to, that is NFIA, that is net factor income from abroad. That is the third formula or the rules that you have to learn by heart. Net factor income from abroad, this is equal to, N here represents national, that is national product, और minus D means domestic product. National में domestic को subtract कर देंगे, then we get the amount of NFIA. मतलब NFIA is the difference of net national product and the domestic product. Now again two rules or derivations are there. That is first one, whenever we have to find out the national product, we always add the amount of NFIA to the domestic product to get the national product. Second derivation, whenever we have to calculate the domestic product, we have always to deduct the amount of NFIA from the national product to get the domestic product. मतलब क्या हो गया, first अगर देखते हैं, this is the first part. So what is the observation here? National includes NFIA. Plus means it is including NFIA. Domestic does not include. Minus means does not include NFIA. इसका मतलब क्या होगा, चूंकि नेशनल में NFIA जोड़ा हुआ है, इसलिए जब भी हम ऑपरेट करेंगे नेशनल इनकम का, तो क्या करेंगे, नेशनल में हमेशा NFIA का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंड व्हाट, चूंकि डोमेस्टिक में NFIA नहीं होता है, तो वी ऑलवेज ऐड द अमाउंट ऑफ NFIA to the domestic product to get the national product. Let us take an example of each one. Suppose this is NNP at MP, and that is equal to NDP at MP. Now look at here, this is the different part, remaining same, remaining the rest out of the three remaining same, only there is a difference in the second letter. This is national, this is domestic. Difference means relates to NFIA. आंख बंद करके क्या करेंगे, हमने देखा क्या, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दिया हमने, तो जस्ट वी ऐड NFIA टू दिस, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. NDP एट MP में NFIA ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, दैट इज NNP एट MP. Just इसका reverse. Suppose we are to find out the amount of NDP at MP, that is net, that is domestic product at market price, and given in the question is NNP at MP. ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है. तो इसमें again there is a difference in the second letter that relates to NFIA. What we learned here, that always NFIA is to be deducted from the national amount. तो आंख बंद करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर NFIA is to be deducted from this amount to get the amount that is NDP at MP. Thus, this is the third formula, or you can call it the basic rule of converting this aggregate into another aggregate. What we learned here, that if domestic is given, it is to be converted to the national product. मीन्स नेशनल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो प्लस NFI, ठीक है. एंड इफ नेशनल इज गिवन एंड निकालना क्या हमें है, डोमेस्टिक,
प्रोडक्ट, तो माइनस NFI। मतलब क्या लर्न किया हमने कि NFIA डोमेस्टिक में हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, NFIA नेशनल में हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे while doing conversion problems. Now this is the first step, means you have to first learn the basic rules of converting one aggregate into another aggregate. Second one, let us discuss the other part in detail or brief part. Suppose you are given a question in the examination paper, तो फर्स्ट यू हैव टू लुक एट कि ये जो क्वेश्चन हमारा है वो किस मेथड से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट योर स्टेप वुड बी कि इस मेथड में फर्स्ट हैंड कैलकुलेशंस क्या निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन वैल्यू एडेड मेथड, फर्स्ट दैट इज एग्रीगेट दैट यू कैलकुलेट देयर इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस which is equivalent to gross domestic product at market price, and it is required that you have to find out NVA at FC, that is domestic income, means you have to convert GVA at MP into NVA at FC। मैंने पूरा कंपोनेंट से लिखना है, क्वेश्चन देख के फॉर्मूला लिखना नहीं है। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्सन, then write down the components and do the rest to find out the answer. Similarly in income method, first hand calculation is domestic income, that is NDP at FC, and suppose you were to simply required to find out GNP, gross national product at market price, means you have to convert NDP at FC into GNP at MP. So first line should be the conversion part, first you convert it and then you simply get out, means rest to the answer part. Similarly in the third expenditure method, GDP at MP is calculated at first part, then you have to convert GDP at MP into any other aggregate as per the requirements of the question. हम यहाँ पे एक जस्ट एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज हमारा है ये जो सर लिखा था हमने ना फर्स्ट में ना, कि सपोज इन द क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट इज व्हाट इज NNP at FC is given, and क्वेश्चन जो हमारा है रिलेटेड टू दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड व्हाट इज the first hand calculation, that is GDP at MP. GDP at MP is calculated in this expenditure method, means I have to convert, that is GDP at MP. NNP at FC means national income, given or the calculated part in this method is GDP at MP, means you have to first write down the first line, that is converting this aggregate into the national income as per the three rules of conversion. Now look at here, first difference gross, net आंख बंद करके ग्रॉस में क्या करते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ अगेन सेकंड वन, दिस इज N, दिस इज D, इसमें क्या करते हैं तो प्लस NFIA, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देते हैं क्योंकि डोमेस्टिक में NFIA नहीं होता। थर्ड पार्ट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है NIT, जस्ट बी सिंपली माइनस NIT। नाउ द कन्वर्जन इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट लाइन यू जस्ट राइट डाउन इट्स कंपोनेंट एंड जस्ट पोस्ट द वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड जस्ट सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। दिस इज सिंपल ट्रिक टू solve any question on national income. It is very easy, but first you have to learn the basic rules of conversion by heart, because most of the questions are of conversion type. And ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना जरूर भूलें, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, which is very important to get the further notification whenever I upload the next video. Thank you.